This nation was sold to a very high demon in Pacific Ocean. And the demon is taking over this country. The demons needs 1 million tons of blood. All the black spots are being revived. Watch the accidents which are taking place right now. And this kanisa limeweza kumtemea mate Rais Daktari William Samoei Arap Ruto. Mpenzi mtazamaji, ni rasmi kwamba tunapoendelea kusonga mbele, kanisa linaendelea kujitenga na Daktari William Samoei Arap Ruto. Tunakumbuka kwamba wakati wa kampeni Rais Ruto aliweza kujitokeza kama kipenzi cha wahubiri wengi hapa nchini Kenya, na wahubiri wengi sana waliweza kumuelezea ama waliweza kumzungumzia kama kiongozi, ama ni kiongozi ambaye ni mcha Mungu zaidi. Mpenzi mtazamaji, iwapo unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, na kuomba uweze kubonyeza alama ya subscribe, na kama umefanya hivyo, na kuomba uweze kubonyeza alama ya kengele ili tunapotoa uchambuzi kama huu uweze kuwa kwanza kupokea kwa njia shwari sana. Nafahamika kama Don Rogers. Mpenzi mtazamaji, ningependa tuangalie matukio kama mawili hivi yamezungumzwa na viongozi wa kidini. Tunafahamu kwamba hapa nchini Kenya takriban 80% ya Wakenya ni Wakristo. Kwa hivyo Wakristo ama kanisa lina jukumu kubwa sana kwa kuweza kutuletea viongozi, ama lina jukumu kubwa sana kwa kuweza kuzungumzia ama kuweza kuleta uwiano kati ya viongozi hapa nchini Kenya. Ningependa tuangalie video fulani ambayo mchungaji fulani aliweza kuyatamka maneno mazito zaidi kuhusiana na uongozi wa sasa hivi. Manake mhubiri huyo anafahamika kama Nabii Daktari Samo Mtishipi. Nabii huyo aliweza kuyatamka maneno mazito zaidi. Aliweza kusema kwamba Rais William Ruto anaongoza nchi ya Kenya akitumia nguvu za kichawi kutoka Pacific Ocean. Si maneno yangu, ni maneno ya nabii. Nitakuchezea video hiyo uweze kusikiza na uweze kuangalia yale maneno ambayo yanafanyika hapa nchini Kenya. Kujaribu kurelate ama ujaribu kujoin dots. Manake Rais William Ruto ni rais ambaye amesababisha maisha ya Wakenya kuwa magumu zaidi, lakini bado Wakenya wanaimba jina lake. Si kawaida. Mtu amekuwekea pilipili kali sana kwenye kidonda na bado unasema kwamba mtu huyo ni mzuri. Ukijaribu kusikiza anayoyaongea mhubiri huyo, utakubaliana na mimi, si kawaida. Wakenya wenzangu, si kawaida. Uchumi ni mbaya, mambo ni mbaya. Ilikuwa naangalia pale kwenye Twitter, kuna jamaa fulani pale alikuwa ametoa ile opinion poll kuuliza kwamba iwapo Rais Ruto angesimama leo ungempigia. Utastaajabu kwamba watu wengi walikuwa wanasema kwamba watampigia. Unapata mtu hana school fees ya kulipia mtoto wake, hajalipa kodi ya nyumba kwa miezi kama 4, hana kitu cha kukula, hana pesa ya kununua mavazi, lakini bado anakuambia kwamba serikali iko imara, ngoja itakuwa mzuri, ana matumaini. Tumsikize mhubiri, tukirejea tuweze kuendelea zaidi. That there is a spirit of confusion that you people will not understand, but it will confuse you for destruction, and that is exactly where you people are. We are getting to a point where leaders will be disgraced, and out of their anger they will pay back by killing innocent people. That is exactly where we are getting to. Because they will demand honor from people who are not willing to give because of the sufferings they are having. We are going back to the days where the rich will have it more and the poor will be rejected, and even what he has or she has will be taken away. That is where we are getting to. I will not cheat you, I will tell you the truth. There is no hope for Kenya
as I check as a prophet in the system of God. If there is anything the system of Kenya in the presence of God is shutting down, the system of this country, it is being shut slowly by slowly. How do you tell me to stop stealing when I know how you stole? Can it be? Can it work? No, the only thing I'll say, try and stop me from taking this. Then I will tell Kenyans how you took that. You took yours, let me take mine. What are they taking? Their properties? No. Things that are supposed to run the country. Such a country, can it move forward? The answer is no. I want to say one thing, and I am speaking here. If Raila Amolo Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka, Martha Karua, and others, Jakoya and all the teams, if they don't fight for innocent Kenyans, may the blood of the true Kenyans who will perish be judged upon their families. Because they are the only people who can fight. I am telling you as a prophet of God, this nation was sold to a very high demon in Pacific Ocean. And the demon is taking over this country. The demons needs 1 million tons of blood. All the black spots are being revived. Watch the accidents which are taking place right now. And this is none but just the beginning. A new law has been passed in school. Any child who will be found burning school, any child who will be found rioting in school, there will be now they will be getting good contact certificates, because those demons, they want to go that place, that direction, and they want to defend themselves. I am telling you, pray for your children. They will do those things thinking it is them, yet it is the demons doing them, so that someone carries the blame. Watch very soon things that are going to start happening in schools. Dramas are going to take place in school. Things that stopped so many years ago. But they are coming up with a system of cover-up. I am telling you as a prophet, this nation has been sold to some high levels of demons. This nation, it's no longer as safe as it used to be. And the Lord showed me. I was at an airport. I saw many bags, people carrying bags, and they were getting in planes, and the planes were full. Then I asked those people, where are you going to? Then one of them told me, we can't live in a desert. Then there was somebody, an attendant of the plane, next to me. And the attendant told me, you see, all these people are getting out of this land. And this land is going to be dry because these are the brains of the land. And when she said, these are the brains of the land, I saw those people, their bags were full of certificates. So they were going to look for jobs outside. Now let me ask you a question. When the warriors of your village leaves, what do you remain with in your village? Even the weakest community, can't they attack you? They will. Because you have nobody in your country to fight for you. Why are Tanzanians are strategizing, planning over our weakness to take over? Ugandans are strategizing on our weak strategies to take over. Rwandese are strategizing to take over because of our weak plan system. Why? Because we have always been in front of them and we have always shown our pride. But they say it's an opportunity. Why? Because the real people were not given the real jobs. The real brains were not given the real place. So what happened? People were appreciated at the cost of driving a bus of a nation when they themselves are not qualified drivers. What do you expect with that bus? Now I say, Mr. Kamau, karaoke. It is karaoke, Kamau? Karaoke. Mr. Karaoke, I say, because you are my good friend, don't mind. You know how to press the brake, you know how to inject gears, okay, and you know how to accelerate.
It doesn't matter even if you don't have a license. Just drive that bus of VPM. Carry those people. Are you sure that you will reach the destination safely? Remember when Gitonga started in Mathare? Where Gitonga started is where I started from. I was 10 meters away from his first church in Mathare when God sent me to Mathare. By that time, Gitonga had nothing. Akishi Mathare, he would have had something for him to have stayed in Mathare. Do they remember where they started from? Do Kinalai remember where they started from? This nonsense that has been brought in the house of God, I call it nonsense. Because God doesn't need qualification of a school for him to choose whoever he wants to choose. If he chose David without any proper training, he's the same God who will choose anything. But look at the laws they are forming right now. The church must have a certificate of good conduct. Umesikia wewe mwenyewe anayazungumza mhubiri, na mengi ya maneno ambayo ameyazungumza yanafanyika sasa hivi. Kwa hivyo nchi ya Kenya ni kama iko kwa mikono ya uongozi mbaya. Iwapo unatazama kwa mara ya kwanza, uweza kubonyeza alama ya subscribe na uweza kubonyeza alama ya kengele, na pia na kuomba kwa hisani kubwa uweza kupea hii video thumbs up, na pia uweza kucomment pale chini. Nilikuwa nazungumzia mambo ya kanisa. Kanisa ni kama limemtenga William Ruto. Kanisa limeweza kumtemea mate William Ruto. Kuna mhubiri mwingine niliona amekuwa akienea kwenye mitandao, manake amekuwa akitrend na watu wengi sana wamemzungumzia mhubiri huyo. Ningependa pia mumsikize, manake anasema kwamba uongozi wa Kenya ndio uongozi mpumbavu zaidi. Kenya inaongozwa kwa njia ya kipumbavu zaidi. Imekuwa nimetazama video hiyo mara kama 3-4 nikashindwa, kanisa limefikia hapa. Kenya tuko na wahubiri wengi sana ambao wameweza kuzungumza, wengine wameweza kutoa unabii kwamba serikali hii itakuwa serikali ya matatizo. Tuliweza kumsikiza pia mhubiri Ezekiel kutoka pale Mombasa. Alizungumza kitambo kabla hata uchaguzi hujafanyika. Akasema kwamba kura zitapigwa kwa amani, lakini taabu na shida itaanza immediately after uchaguzi. Na tumeona taabu zimeanza. Tumsikize mhubiri, alafu tukirejea tuweze kutamatiza uchambuzi wa siku ya leo. We have a very useless kind of leadership now in this country. Very useless leadership. From the president down, useless people. I'm not afraid to say that. What is the use of a leader that cannot keep his promises to his people? You say you are always keeping promises. Always giving promises. Promise after promise. Promise after promise. Promise after promise. Fulfilling none of them. Are you useful? Maybe you are useful somewhere else. But in that position you are useless. You are only useful because you are delivering. Sindio? How many aje wase? You are only useful because you are doing what? You are delivering. In that position where you are in, your position, you might be useful in other things. Look for things that you can be useful in. Look at the president. Look at the vice president. Look at the ministers. Look at them. Just look at them. Look at them. Look at them. All of them. Mpenzi mtazamaji, hao ni wahubiri. Hawa ni wahubiri ambao walikuwa wanasema kwamba Rais William Ruto ndiye chaguo la Mungu. Kuna baadhi ya Wakenya walimuona William Ruto kama nabii. Wengine wakamuona kama nabii Elia. Wengine wakamuona kama Yohana Mbatizaji. Wengine wakamuona ni mwanafunzi wa 13 wa Yesu ambaye hakukuwekwa kwenye Biblia lakini yuko nchini Kenya. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Kwa wale wote ambao mnazidi kunitazama, na waombea Mungu awabariki sana na muendelee kuwa na afya njema. Napozidi kusubscribe, barikiwe sana. Asante.